Hello guys, this is HYBE Daily Journal. Welcome everyone. Check the timestamp for English translation in the second half of the video. 안녕하세요. 11월 13일 방송입니다. 자, 몇몇 분들께서 이미 제보를 많이 해주셨어요. 뉴진스, 미니진 대표 복귀 요구, 내용증명, 미수용시 계약 해지 요 기사가 오늘 오후 6시쯤에 떠서 많은 언론이 이거를 보도를 하고 있습니다. 근데 이게 흥미로운 게 최초로 누가 보도를 했나 보니까 연합뉴스 한국경제 그 전에 또 이제 연합뉴스 이태수 기자님께서 해주셨더라고요. 그 이전에 또 있는지 모르겠어요. 그리고 이것도 재밌는 게 원래 이 기사는 5시 6분에 나왔었거든요. 6분에 나왔었는데 이것도 이태수 기자님이죠. 연합뉴스. 근데 이때는 내용이 살짝 좀 적었어요. 그런데 1시간 뒤쯤에 내용이 좀 보강돼서 이렇게 좀 길어졌습니다. 이것도 한번 좀 살펴보겠습니다. 일단은 읽어보죠. 무슨 말을 했는지. 무시의 바른 사과 등도 촉구. 가족 둘러싼 루머에 뉴진스는 관련 없어. 이건 또 무슨 말이야? 자, 보겠습니다. 이태수 기자, 걸그룹 뉴진스가 13일 소속사 어도어에 미니진 전 어도어 대표의 복귀 등 시정 요구를 받아들이지 않는다면 전속계약을 해지하겠다는 내용 증명을 보냈다. 자, 그런데 재밌는 게 여기에 대해서 OSEN이 어도어 측에 물어봤나 봐요. 이거에 대해서 뭐 해주실 말씀 없나요? 이렇게 했겠죠. 그런데 이거에 대해 어도 측은 OSEN에 내용 증명을 온 게 아직 없다. 오지 않은 내용 증명에 대해 답변 드릴 수 있는 게 없다. 고 했습니다. 즉, 뭐죠? 발송하기도 전에 이렇게 사진을 찍고 이거를 언론에 기자에게 먼저 컨택을 했다고 보는 게 맞는 거죠. 이걸 누가 보냈냐는 뭐 감이 잡히긴 하지만 정확히 나오진 않죠. 단지 독자 제공 이렇게 나와 있습니다. 자, 다시 읽어볼게요. 이에 따라 지난 4월 미니진 전 어도어 대표 등을 향한 감사로 촉발된 어도어 사태는 전속계약 분쟁 가능성이 커지며 중대 분수령을 맞게 됐다. 가요계에 따르면 뉴진스는 이날 김민지, 한이팜, 마쉬 다니엘, 강혜린, 이혜인 등 멤버 5명의 본명으로 이러한 내용 증명을 발신했다. 항상 이런 기사는 뭐죠? 가요계에 따르면 전문가에 따르면 이렇게 하죠. 누가 소스였는지는 밝히지 않고 있습니다. 멤버들은 내용 증명에서 이 서신을 받은 날로부터 14일 이내에 말씀드리는 전속계약의 중대한 위반 사항을 모두 시정하라고 요구했다고 합니다. 뉴진스는 지난 4월 이건 수면 위로 떠오른 각종 논란을 시정 요구 사항으로 담았다. 좀 웃기긴 합니다. 좀 이따 읽어보면. 자, 봅시다. 일자 11월 13일 오늘 날짜죠. 수신 주식회사 어도어 대표이사 김주영, 그 다음에 우편번호 발신, 이건 아까 봤던 뉴진스 멤버들의 본명이고, 그 다음에 제목 전속계약 위반사항 시정 요구의 건. 어도어의 발전을 기원합니다. 어도어 소속 그룹 뉴진스의 멤버 블라블라블라 이는 이 서신을 통해 아래와 같이 뉴진스의 의견을 밝히고 어도어의 전속계약 위반 사항을 시정해 줄 것을 요구합니다. 어도어는 이 서신을 받은 날로부터 14일 이내에 아래 말씀드리는 전속계약의 중대한 위반 사항들을 모두 시정하여 주시기를 바랍니다. 라고 했습니다. 자, 14일 어디서 많이 들어봤죠? 지난번에 그 게릴라 라이브 스트리밍 때도 14일을 줬을 거예요. 25일까지 미니젠 대표 복귀시켜라. 그리고 예전에 어도어로 복귀시켜라. 하고 최후통첩을 날렸죠. 근데 그 뒤에 딱히 벌어진 일은 별로 없었어요. 그래서 개인적으로 저는 좀 이따 얘기할 거지만 이것 또한 뭐랄까 노이즈라 보거든요. 그러니까 14일 지났을 때 실제로 계약 해지 수순을 받을 것이냐, 그거는 이제 지켜봐야겠죠. 아무튼 계속 읽어보겠습니다. 그래서 2번 어도어의 전속계약 위반 사항 중 주요한 내용을 정리하면 아래와 같습니다. 그래서 정리를 했대요. 하이브가 뉴 버리고 새로 판짜면 될 일이라고 결정을 한 데 대하여 뉴진스의 매니지먼트사로서 필요한 모든 조치를 취하시길 바랍니다. 최근 국정감사에서 확인된 리포트 중에는 뉴아르 워딩으로 며칠 시달렸는데 뉴 버리고 새로 판짜면 될 일이라는 문구가 하고 이 우편물은 11월 13일 이 스티커까지 보이죠? 자, 그래서 이 첫 페이지만을 찍어서 보낸 것도 이유가 있다고 봅니다. 가장 좀 자극적인 걸로 골라서 보냈겠죠. 자, 뉴진스는 하이브, 어도어의 모회사, 그러니까 뉴진스를 지칭
버리고 새로 판짜면 될 일이라는 결정을 한 데 대해 뉴진스 매니지먼트사로서 필요한 모든 조치를 하라며 최근 국정감사에서 이런 워딩이 있었다. 근데 일단 첫 번째로 결정을 한 데에 대해서 이걸 결정이라고 표현하면 안 되죠. 자, 이게 무슨 말이냐? 사실 제가 이 리포트는 커뮤니티에 돌아다니고 있죠. 공식 이제 뭐 기사가 아니라 일단 그것부터가 좀 뭐라 그럴까? 좀 그렇긴 해요. 아무튼간에 이 부분 한번 살펴볼게요. 제가 많이 다루진 않았지만 이제 모자이크도 돼 있죠. 그 커뮤니티에 돌아다니는 거는 뉴진스 아일릿 르세라핌으로 하이브의 뉴아르라는 워딩이 커뮤니티에 등장하면서 아일릿 언급이 약간 늘어난 부분이 있었음. 중략 아일릿이 만약에 유튜브에서 가상의 캐릭터를 폭력하게 등다거나 하면 OBS 세계관이 현실로 연결되는 창구 자체를 이 팀이 가져갈 수 있겠다 싶기도. 걸그룹 초동 100만장 시대로 블랙핑크 르세라핌 에스파 그리고 여기 누구죠? 잠시만요. 해설하고 안 적혀있네. 자, 묶으면서 아래 아예 카테고라이징을 4세대 롱과 달리 가져가거나 하는 움직임이 지금은 좀 필요하지 않겠나 싶음. 여기서 이 문제 문구 뉴아르 워딩으로 며칠을 시달렸는데 뉴 버리고 새로 판짜면 될 일 이렇게 나왔다고 합니다. 이거에 대해서 기사들이 많이 나왔죠. 그 중에서도 좀 뭐 흥미로운 기사가 뭐 예를 들어서 딜사이트라는 곳에서는 어두워 내홍에 강경한 이유 대체제 차고 넘친다. 그러니까 이게 원래 제목이 또 재밌는 게 뭐 뉴진스 내친 이유 뭐 이렇게 했었어요. 근데 거기에 대해서 좀 항의를 받아가지고 제목을 고친 것 같아요. 그리고 이런 신문도 있었습니다. 이 기사 전속계약 해지 가능성 비추가. 그래서 약간 좀 빌드업이 있었어요. 이 전부터 오늘 전부터 약간 분위기를 몰아간다고 봐야 될 수도 있을 것 같고 아무튼 간에 요게 이제 뭐 하이브가 어떻게 반응하냐를 봐야겠죠. 물론 반응을 하진 않을 수도 있지만 어쨌든 그 리포트는 그 하이브 측에서 일단 뭐 사과를 했고 그리고 그 누구죠? 매거진 위버스 매거진 편집장께서 쓴 이 글이 물론 여기도 나와 있지만 임원 보고용 내부 보고서에 적힌 내용이다. 해당 보고서는 하이브가 업계 동향 및 이슈에 대한 시장 반응과 여론을 취합한 자료다. 여기에는 커뮤니티 반응도 기재했지만 하이브 자체 평가도 언급하고 있다. 조금은 본인의 의견이 좀 섞인 거일 수도 있겠어요. 근데 이게 정확히 무슨 의미인지는 우리가 모르죠. 그리고 또 재밌는 게 몇 달 전 미니진 씨의 그 미니진 씨와 하이브의 이제 다투 뭐랄까 핑퐁처럼 주장이 왔다 갔다 한 시기가 있었어요. 5월에 거기에서 이 리포트에 대한 게 등장을 합니다. 제가 말씀드렸죠. 이것도 나중에 한번 다시 다뤄봐야겠네요. 그때 당시에 하이브가 어떻게 답변했냐면 업계 동향 리포트는 차트 성적 같은 정량 지표 외에 소비자의 주관적인 반응과 이슈를 모으고 분석한 후 개선 의견을 제안하는 내부형 문서입니다. 아티스트에 대한 하이브의 입장이나 평가를 대변한 자료가 아닙니다. 이 자료를 어떻게 받아들이고 이용할지도 온전히 레이블 각자의 자율에 맡겨져 있습니다. 이러한 성격의 리포트이기 때문에 매우 다양한 의견이 담길 수 있으며 때로는 개선점들도 가감없이 포함되고 그것이 이 리포트의 존재 이유입니다. 오히려 늘 찬양일색의 분석 보고서가 나와야만 만족할 수 있는 것이라면 어두워의 발전에 어떤 도움이 될 것인지 묻고 싶습니다. 이러한 취지에도 불구하고 민 대표가 지난해 초 뉴진스의 콘텐츠에 대한 리뷰를 하지 말아달라고 요청한 이후 뉴진스에 대한 정성평가 내용을 넣지 않고 있습니다. 이후 뉴진스에 대한 내용을 완전히 빼달라고 재차 요청하여 그 뒤로는 일체 동향 취합이나 정성평가에 포함하지 않고 있습니다. 그리고 뭐 들리는 말에 의하면 미니진 씨에게도 이제 발송을 안 하고 있었대요. 그러다가 이게 정확한 시기는 모르겠어요. 그러다가 이게 살짝 등장한 거죠. 근데 우리가 여기에 대한 맥락을 잘 모르죠. 특히 시달렸다, 며칠을 시달렸다, 이게 무슨 뜻일까? 누구한테 시달린 것이냐, 뭐 대중한테 시달린 것이냐, 아니면 미니진 씨한테 시달린 걸 수도 있겠죠. 미니진 씨가 이렇게 뉴아르로 묶인 거에 대해서 뭐 그 전에도 이제 어두워의 미니진 씨와 하이브 간에 약간 소통이 잘 안 된다고 많이 이야기가 나왔었죠. 그리고 심지어는 어두워가 무엇을 하고 있는지 하이브보다 뭐 예를 들어서 돌고래 측이 더 잘 안다. 그런
어도어와의 협업 관계를 가지고 있는 외부 업체가 더 잘한다라고 얘기가 나올 정도로 좀 껄끄러운 관계가 이미 있었어요. 그래서 이거에 대해서 뭐 편집장이 좀 자신의 의견을 추가한 걸 수도 있겠고, 아무튼 이런 내용이 있었습니다. 다시 기사로 돌아가 볼게요. 그래서 이거에 대해서 어도어의 유일한 아티스트인 뉴진스를 버리라고 결정하고 지시한 사람이 누구인지, 그 지시에 따라 누가 어떤 비위를 저질렀는지 분명하게 확인하고 그 과정에서 발견되는 배임 등의 위법 행위에 대해 민형사상 조치를 해달라며 이 모든 사안과 관련해 감사 보고서 및 인사 조치에 관한 보고서를 작성해 뉴진스에게 제공하라. 보고서를 작성해서 뉴진스에게 제공을 하래요. 뉴진스는 이 밖에 한이에게 무시해라고 발언한 매니저의 공식적인 사과, 동의 없이 노출돼 사용된 동영상과 사진 등 자료 삭제, 음반 밀어내기로 뉴진스가 받은 피해 파악과 해결책 마련, 돌고래 유괴단, 신우석 감독과의 분쟁과 이로 인한 기존 작업물이 사라지는 문제 해결, 뉴진스의 고유한 색깔과 작업물을 지킬 것 등을 어도어에 촉구했다. 그러니까 지난 몇 달간 드러난 모든 노이즈와 이슈를 다 종합해서 이렇게 요약을 해서 올린 것 같습니다. 물론 이거는 사진에는 안 나와 있죠. 뭐 이 기자님께서 따로 파악을 해서 포함을 한 걸 수도 있겠고, 그리고 아까 말씀드렸다시피 어도어는 이걸 지금 받지도 못했습니다. 발송하기 전에 사진 찍고 기자한테 먼저 컨택을 한 걸로 보여요. 그만큼 뭐죠? 이것 또한 분명한 목적이 있다는 거죠. 노이즈인 거죠. 헤드라인과. 자, 그리고 이들은 마지막 요구사항으로 활용 점정이죠. 민희진 전 대표의 복귀를 꺼내들었다. 여전히, 그러니까 이걸 실제로 이걸 진짜 가능하다고 보고 이걸 꺼내든 건지, 아니면 계속해서 이거를 뭐 괴롭히기용 혹은 노이즈 생성용으로 하는지는 모르겠습니다만 매니진 전 대표의 복귀를 꺼내들었다고 합니다. 뉴진스는 예전처럼 어도어의 경영과 뉴진스의 프로듀싱을 민희진 전 대표가 담당하도록 해달라며, 이게 괄호가 쳐지는 거 보니까 저쪽에서는 그냥 대표라고 했나 보네요. 뉴진스가 전속계약을 체결한 후 2024년 3월까지 즐겁고 행복하게 활동했던 그때 어도어로 돌려놓으라. 진짜 이 워딩으로 썼을까? 변호사하고 뭐 상담을 했겠죠. 미니진과 함께 앞으로 보여줄 음악과 무대, 새롭고 창의적인 활동들로 꿈에 부풀어있던 뉴진스가 그립다고 강조했다. 네, 할 말이 많지만 멤버 5명은 이 내용 증명의 마지막 장에 직접 서명했다. 뉴진스는 어도어가 시정요구를 받아들이지 않는다면 전속계약을 해지할 예정임을 알린다며, 현재 뉴진스 멤버들의 가족, 친지와 관련된 근거 없는 소문이 떠돌고 있는데 뉴진스는 이러한 소문과 아무런 관련이 없다고 강조했다. 그러면서 거짓 소문을 퍼뜨려 뉴진스를 음해하는 자들이 있다면 단호히 대응하겠다고 덧붙였다. 자, 근데 이게 웃긴 게 뭐 제가 하이브 관련된 거, 그리고 뉴진스, 미니진스 관련된 거 많이 봅니다. 그러니까 유튜브 영상으로 올리지 못하는 거, 올리고 싶지 않은 것들이 많은데 여러 가지 보는데 이거에 대해서는 최근에 들은 게 없거든요. 근데 재밌는 게 미니진 씨가 인터뷰에서 어떤 발언을 할 때, 그리고 기사로 뭐 입장문을 내놓을 때 잘 들여다보면 공공연하게 알려지지 않은 사실에 대해서 본인이 선제적으로 뭐가 이게 찔려서 그런 건지, 아니면 모르겠어요. 나중에 어차피 이슈가 될 거를 미리 선수를 치려고 그러는 건지, 그런 경우가 많단 말이에요. 뭐 최근에 뭐가 있었죠? 최근에 그 다보링크? 그러니까 그거를 이제 하진 않았지만 뭐 투자자와 뭐 컨택을 했다 이런 얘기는 사실이 아니다라고 했는데 그 당일에 그 기사가 나왔죠. 미니진 씨 뭐 이거 관련해서 갑자기 하한가 친 종목은 왜? 뭐 이런 식으로 나왔죠. 아무튼 간에 그런 거를 생각을 해봤을 때 이런 근거 없는 소문, 이게 뭘까? 오히려 우리는 전혀 몰랐는데 이게 뭔지 궁금하게 만드는 그런 게 아닌가 싶기도 합니다. 이건 또 무슨 얘기인지. 아무튼 이런 내용이 있었습니다. 자, 그리고 이거에 대해서 우리가 어떻게 생각을 해야 될 것인가? 뉴진스를 버리라고 결정하고 지시한 사람이 누구인지. 자, 근데 이거에 대해서 우리가 하나 생각나는 게 있죠. 지난 1차 가처분 결정 때 재판에서 나왔던 요게 어딨지? 잠시만요. 이건가? 여기 있다. 자,
현재까지 제출된 자료만으로는 채권자가 그와 같은 모색 단계 또는 계획 수립 단계에서 더 나아가 구체적인 실행 행위를 하였다는 점은 소명되지 않고 그러한 채권자의 행위들이 채무자에 대한 배신적 행위가 될 수 있을지언정 손해를 발생시키는 직무에 관한 부정적 행위 또는 법령에 위반한 행위에 해당한다고 보기는 어렵다. 이게 이때 당시에는 미리진 씨에게 해당되는 거였죠. 미리진 씨가 이렇게 작당 모의를 하고 방탄복귀 1년 전에 하이브가 약한 시기다. 이 시기에 하이브와 방시혁을 끊는다라고 말을 하고 실제적으로 분명한 계획을 짜고 그리고 하이브의 7대 죄악 그리고 1945 그 전략 계획 같은 걸 짰음에도 재판에서 이런 식으로 판결이 나왔죠. 이거와 비슷하게 여기도 똑같이 적용되는 게 아닌가. 설사 하이브가 그것도 이제 위버스 매거진 편집장이죠. 그 사람이 이런 식으로 얘기를 했다 하더라도 배신적 행위가 될 수 있을 정 법령에 위반한 행위에 해당한다고 보기는 어렵다. 그리고 이거에 대해서 분명히 알지 않을까 싶습니다. 여전히 변호사와 함께 이런 입장문이나 이런 걸 쓸 테니까 알지만 또 이런 거를 여전히 포함하고 발송을 하고 기사로 내보낸다? 저는 여전히 이게 똑같은 전략이라고 봅니다. 노이즈라고 봐요. 이거에 대해서 많은 분들께서 기다리던 소식이 드디어 터졌구나. 뉴젠스 안녕이다. 전속계약, 계약 해지 빨리 하려무나 하는 분들이 많은 걸로 알아요. 근데 이거는 지켜봐야죠. 지켜봐야죠. 그리고 글쎄요. 하이브가 법적으로 조용하게 원칙적으로 처리하는 스타일이기 때문에 그리고 이 내용 증명이 도달한다고 했을 때 어도어가 그리고 하이브가 여기에 대해서 입장문을 발표를 할 것인가 굳이 할 필요가 있는 것인가도 좀 궁금해요. 왜냐면 지금까지 나온 이 모든 것들이 이미 이슈가 됐었고 반박이 됐었고 입장문을 밝힌 바가 있었고 그리고 심지어 법적인 조치를 취하고 있죠. 일단 빌리프 랩이 법적인 조치를 취하고 있는 것도 있고 물론 매니저 무시해 이 발언에 대해서는 법적인 조치가 취할 수 있다고까지 경고를 했지만 그거 말고 이제 다른 게 취해지고 있고 그리고 돌고래 유괴단 같은 경우는 어도어 측에서 신우석 씨를 이제 고소를 했죠. 그래서 이미 이거는 다뤄진 상태입니다. 그래서 굳이 입장문을 발표할 일이 있을까 싶으면서도 한번 지켜봐야겠죠. 네, 이거 돌고래 유괴단 같은 경우는 지난 몇 달 전에 어도어 측에서 이미 트위터를 통해서 입장문을 밝힌 바 있습니다. 아무튼간에 이런 일이 있었고요. 다 제가 커버를 했죠. 그래서 이거에 대해서 어떻게 보시는지 말씀드렸다시피 흥미로워요. 11월 6일 이런 기사가 이미 나왔었고 대치제 차고 넘친다. 마치 전속계약 해지 수순이 좀 다다른 것처럼 물론 이분은 딜사이트 같은 경우는 좀 더 기업 혹은 주식 적으로 좀 접근을 한 것 같은데 여기 일요신문 같은 경우는 누구지? 이 기자님께서 하이브 좀 타겟팅을 한 것 같아요. 일단 첫 사진부터 이런 사진을 올려놓으셨죠. 기사에다가 그리고 요거 누구지? K-pop for Planet 여기서 그때 데모했던 그 사진 하고 김태훈 기자님이네. 김태훈 기자님께서 하이브를 타겟팅을 한 기사를 많이 쓰셨는데 여기서 지난 불과 며칠 전이지 11월 8일 전속계약 해지 가능성 비출까 이렇게 좀 흘린 게 아닌가 아니면 그냥 썼을 수도 있죠. 그리고 그 수순대로 뉴진스가 밟은 것 같은데 과연 뉴진스가 혹은 뉴진스 부모가 혹은 미니진 씨가 진짜로 전속계약을 해지를 조치를 취할 것인지 그만한 어떤 건덕지를 가지고 있는 상태인지 정말 자신감이 있고 준비된 상태인지 아니면 여전히 시간을 끌면서 노이즈를 일으키려는 그런 생각인지는 우리가 좀 두고 봐야 될 것 같습니다. 네, 이거에 대해서 많은 의견이 있을 수도 있고 그러지만 자유롭게 토론해 주시되 항상 말씀드렸다시피 저희가 쓰는 언어를 잘 보면서 댓글 작성해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, here we go.
a lot of people have already told me about this particular issue that happened today. NewJeans, mini-jean, once again. So let's take a quick look at this article first, right? It all started with this. Let's see. Where are we? Oh, hold up. I need to find something. Because I have translated the article on my own. Okay, right here. All right. Here we go. All right. NewJeans demands return of former CEO mini-jean. Contract termination if unmet. That's the title. And this article appeared at around 5 p.m. today. 5:06 in the afternoon. And interestingly, it was first reported by Yonhap News at around 5 p.m. And initially, the article wasn't that long, right? Here's an actual photo of the demands, and then this was the article, but an hour later, it became longer. So we'll see what was added. Okay. Should I turn on the translation? Okay, yeah. Here we go. On November 13th, NewJeans sent a formal notice to their agency, Adore, stating their intention to terminate their exclusive contract unless the company agrees to demands including the reinstatement of former CEO mini-jean. This move escalates the so-called Adore incident, which began with an audit directed at mini-jean in April, potentially leading to a dispute over the exclusive contract. I'm going to say this, I've been saying this again and again. On surface, the incident began in April, right? But the root or the seeds of the conflict originated from, where was it? mini-jean. She clearly said, 1 year before BTS returns from military service, this is when HYBE is at its weakest. We end HYBE in Pangseok at this time. She said this in February, and she already planned to do something dirty to destroy Pangseok's and BTS legacy back in 2020. Was it 2021 or 2022? Anyways, I've been showing this again and again, right? It's important to remember that. So back to the article. According to music industry sources, it's always the sources, right? Music industry sources, or according to experts. The notice was sent under the real names of all 5 members: Kim Min-ji, Hanifam, March Daniel, Kang Hye-rin, and Lee Hae-in, emphasizing that this is, they're being serious about it, right? Using their real names. The members demanded rectify, 시정. They use the word 시정, rectify. Rectify all the serious breaches of our exclusive contract mentioned in this letter within 14 days of receiving it. So once again, they came up with this ultimatum, 14 days, just like they did during the live streaming, guerrilla live streaming a few months ago. But 14 days later, nothing really happened. When HYBE said, sorry guys, we cannot reinstate mini-jean as a CEO, but we're still willing to work with you, or work with her as a producer, blah, blah, blah. But they never did anything serious. But again, 14 days, ultimatum again, right? So they criticized a decision by HYBE, Adore parent company, stating HYBE decided it could abandon New, referring to NewJeans, and start anew, which is unacceptable. Take all necessary measures as NewJeans management company. They refer to a phrase found in HYBE's internal music industry report during a recent government audit. We have been harassed for days with wording. So this is what the report, a segment from the report said. Okay, we have been harassed for days with wording related to 뉴아르,
referring to the combination of NewJeans, HYBE, and Le Seraphim. But we can just abandon new, allegedly referring to NewJeans, and start anew. 새로 판짜면 될 일. So they clearly targeted this segment from the internal report. I'm going to talk about this briefly, but first, let's go back to the article. Additionally, NewJeans demanded identify the person who decided and directed the abandonment of NewJeans, clarify who committed any misconduct following those orders, and address any discovered acts of embezzlement or other illegal activities with civil and criminal actions. And then here's a killer. Provide NewJeans with the audit report and a report on personnel measures regarding these matters. Other demands from NewJeans include a formal apology from the manager who told Honey to ignore. Oh my goodness. Are they really serious about this? Here, manager is the Korean terminology, right? Manager. Those who help out with artist activities. And in this case, they're referring to the female employee under Belief Lab who allegedly said, according to Honey, maybe she misunderstood or misheard, but who allegedly said, ignore her, right? But then Belief Lab and that manager denied, right, very fervently. But NewJeans' side demanded an apology. Formal apology. Man. Anyways, so here we go. Other demands from NewJeans include a formal apology from the manager who told Honey to ignore her, deletion of videos and photos used without consent. Okay, what kinds of videos and photos are they talking about? Solutions to the damage caused by album dumping. Okay, resolution of disputes with filmmaker 신우석 regarding dolphiners. 돌고래 유괴단, and protection of NewJeans' unique colors and work. So basically, they have, out of all the various issues that have come up for the past few months, they have summarized. Well summarized. Here we go. And they demanded actions from Adore and HYBE about this. The final demand highlighted was for the return of former CEO Minnie Jin. Yeah, last but not least, what they said was what they really wanted was Minnie Jin back as CEO. NewJeans expressed, return Adore to its state when Minnie Jin managed the company and produced for NewJeans until March 2024. We miss the Adore that allowed us to work happily and dream of showcasing new creative music and performances. All 5 members signed the last page of the notice. NewJeans emphasized that they plan to terminate the contract if Adore does not comply with their demands, adding, there are baseless rumors circulating about the families and relatives of NewJeans members with which we have no association. We will take decisive action against those spreading these false rumors. And I was like, what kind of false rumors are they talking about? And this is interesting because every time Minnie Jin has a new interview, what was it? So last time she had a live streaming session with the music critic, right? And then she had an interview with 중앙일보, and then she issued a statement. Every time she comes up with like her statement against so-called false rumors that no one has heard about. And then a couple days later or a couple hours later, there are like reports about certain things. I think the last time she mentioned about those rumors was something to do with potential investor who would like to allegedly recruit her and NewJeans. So she denied false rumors, and she even made a statement about it out of nowhere. I didn't make a video about it. Maybe I should have, but it was a bit complicated. But then a few hours later, there was an article written about a company called Tabo Link, one of the, I think, Kosdaq companies, listed companies, which fell by like 30% that day after Minnie Jin made that statement. So people were like, maybe that company tried to recruit NewJeans and Minnie Jin, but maybe the plan just fell apart, given that Minnie Jin just denied
through a formal statement. Anyways, it's interesting that they're talking about these false rumors out of nowhere. Yeah, so this was interesting. But the thing is, well, first of all, as I told you, this article was originally first reported at around 5 p.m., but then it got longer. At the time, it only talked about this abandonment of NewJeans, didn't mention anything about the additional demands, but they were added an hour later. And interestingly, a media company called OSEN asked Adore about, hey, so apparently NewJeans, made these demands and sent you this notice. Did you receive it? And then Adore said, according to the music industry sources on November 13th, Adore stating, in response, an Adore representative told OSEN, we have not yet received the formal notice, as it takes time. We have not received a formal notice, and there's nothing that we can say about notice that has not come. So this is what they said. We have not received a certified mail or notice yet. We cannot respond to the notice that has not yet arrived. So what does it mean? They made this document, whether NewJeans members or their parents or the lawyers or the Minijin, and before they sent this notice to Adore, they took a photo of it and then sent it to media or the journalist, I guess. What does it mean? It's all about noises, right? It's all about the noises. It's all about headlines, which is exactly why I believe that this is just a continuation of what they have been doing and what has been done for the past few months. Are they really going to take decisive actions and then try to terminate the contract? We'll have to see. But we already have seen something similar, but they ended up doing nothing. Although at the time, when they did a guerrilla live streaming, they never mentioned the wording termination of contract, but this time they did. So we'll have to see. But that was interesting. Now, this article is implying that as it takes time for postal delivery, they can comment on a notice that has not been received yet. But the article said they indicated that an official statement would be made once a formal notice is officially received. But maybe that's just the implication. We'll have to see whether they're making a statement or not. Because, after all, everything that they have discussed has been already touched upon or been refuted, or legal actions have been taken, including Sinusok, the dolphiner, right, who made music videos for NewJeans, and it turns out I still haven't made a video about it. I'm going to. Adore sued Sinusok, right, and then Believe Lab, like I said, fervently denied the fact that their employee said ignore honey. Now, when it comes to this abandonment thingy, this is, this so-called internal report has been circulating online, right, under the surface. There's some weird stuff going on, and I have touched upon it a couple days ago, right, after, I talked about it when HYBE made an official statement, apology, and then HYBE magazine made their own statement about it, right, in an apologetic way, and then trying to distance themselves from the report, which was written by the chief editor-in-chief. So here, it said, since the term "nuaru" from HYBE appeared in the community, there's been a slight increase in mentions of islet. Perhaps now is a time for a different approach or categorization compared to the fourth generation. We've been tormented for days with the wording "nuaru," but it's simply a matter of abandoning new and starting anew. 새로 판자면 될 일. Now, I'm not sure what it really means, especially about this tormented thingy. 며칠을 시달렸는데. Tormented by whom? General people? Or maybe Minijin? Maybe Minijin hated the fact that there's a terminology grouping her group, NewJeans, with other groups, including LeSseraphim and IVE. And it has been widely known that the relationship
between MiniJeans Adore and MiniJean and HYBE wasn't that smooth even before this year. Some people said that Dolphiners, those companies who work with Adore know about what Adore is doing better than HYBE. And that makes sense because, MiniJean had her own agenda and plans even before NewJeans was born. She talked about taking over the group from Source Music, and I have talked about this, right? The articles written by Dispatch and her KakaoTalk messages. So that was that. And it's also interesting that in May, HYBE talked about this report, right? Let's see. Yeah. The Industry Trend Report is an internal document that not only includes quantitative indicators such as chart performances, but also gathers and analyzes subject consumer reactions and issues to suggest improvements. It is not a document that represents HYBE's official stance or evaluation of its artist. How to interpret and utilize this report is entirely left to the discretion of each label. So this is an official statement that HYBE made at the time. It's super long. How many points are there? Quite long, right? This was made back in May, right? May 17th. So, yeah, everything NewJeans, MiniJeans side has been trying to, make noises out of has been already either addressed or refuted or, taken actions with legal measures. But let's finish the part about the report. And then due to its nature, the report can contain a wide variety of opinions, and sometimes it frankly includes areas for improvement, which is the very reason for its existence. If only analyses that are consistently laudatory or praising or complimentary were deemed satisfactory, one might question how such reports could actually help Adore's development. Despite its intended purpose, following a request early last year from MiniJean not to review or evaluate NewJeans' content, we have excluded qualitative evaluations regarding NewJeans. Upon a further request to completely remove any content related to NewJeans, we have since excluded any collection of trends or qualitative assessments involving them. So, yeah, MiniJean, we don't know the full context because we haven't looked at the full report yet. We've only seen the dirty parts that are circulating online. But apparently, MiniJean was not happy with this report. Why is that? I don't know. But they have already talked about it, so they didn't really discuss NewJeans in the report, but they, mentioned NewJeans here when it comes to grouping Nuaru. And then this is what MiniJean and NewJeans is using as part of the reasons they're criticizing HYBE and Adore for. But here's what's interesting. During the first injunction case, the court made this decision, right? So first injunction, MiniJean won, quote unquote, won, right? And HYBE lost because the court said, hey, HYBE, we understand what you're talking about, but since we're quite short on time, you cannot fire her now. If you really want to, you gotta pay her 30 billion Korean won, but you gotta wait till the formal decision to be made in court. So that was what the first injunction was about. And in the decision, they said this. However, based on the documents submitted so far, it has not been demonstrated that the creditor proceeded beyond the exploratory phase or planning stage to perform any concrete actions. Although such actions by the creditor could potentially be considered as acts of betrayal against the debtor, referring to HYBE, it is difficult to classify them as misconduct related to duties or paying
or actions violating legal regulations that would result in damages to the party C. And what are they talking about? We know what Minijin has been thinking and the plans that she made, including this one. 1 year before BTS returns from military service, this is when HYBE is at its weakest. We end HYBE and Bangshuk at this time. And HYBE has already discovered all the documents that she and her, VP, Vice President, made, including the project 1945 and the 7 Deadly Sins of HYBE. And they had made specific plans, including how to negotiate and talk with potential investors so that they could buy their Adore shares from HYBE, and then try to take NewJeans and Adore out of HYBE, or just NewJeans out of HYBE. But even then, the court said, since she has not actually taken concrete actions, even though it could be deemed as acts of betrayal, it's not really the misconduct related to duties or actions violating legal regulations. So even if it's true that the editor-in-chief made these statements in the report, same thing could be applied. And furthermore, it was just the Weavers magazine editor-in-chief, right? And it wasn't even Adore. It was, Weavers magazine and HYBE, right? So even though this could be deemed as, at best, acts of betrayal, it's not really misconduct related to duties or actions violating legal regulations. So I wonder, what NewJeans and Minijin and their lawyers would say about this. And I'm pretty sure everything that they have mentioned in this so-called notice would not be powerful enough to help them win the cases if they were to try to terminate the contract, right? If they want to terminate, they will have to pay a handsome amount of money to HYBE. And I'm pretty sure they don't want to do that. And I know a lot of people, including the so-called NewJeans fans or Minijin fans, and those who don't really like NewJeans or Minijin, they all want NewJeans to leave HYBE. That's something in common, right? But it's all about money, because I'm sure Minijin or NewJeans or their parents do not want to be in a huge debt just to leave HYBE. But is HYBE gonna let them go easily? I don't think so. I hope they don't. And it's not like, I want them to be mean about it. No, it's all about the principles, right? Take legal actions according to principles, and then, follow the suit that way. So we'll have to see. But from my perspective, even this article, and the way they, spread the word about this notice before even sending it to Adore, is all part of the media play and the noises. So what we're going to look forward to is whether HYBE or Adore is going to respond to this. And if they do, what are they going to say about it? And then whether 14 days later, NewJeans and Minijin will actually take actions as they said in the notice. So, yeah, that's it. If you have any thoughts that you'd like to share about what happened today, please do so. But as always, let's, the drill, right? Let's keep it positive, classy, and respectful. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye. Whoop. Did I talk about everything? Because I have a lot of stuff that I open here. There's this, yeah. Did I talk about this? Yeah, there were articles. Last week there were these articles hinting at the possibility of NewJeans trying to terminate the contract, and it's interesting, right? Did I translate this
part. Yeah, okay, let me translate this one. The new management team at Adore, composed of high representatives, has previously stated that they will continue to provide unwavering support to NewJeans. But the presence of documents suggesting a restraint and exclusion of NewJeans circulated internally as reports could substantiate the claims made by former CEO Min and NewJeans about HYBE's unfair treatment of NewJeans. This issue could potentially affect the trust relationship between HYBE and NewJeans, leading to the possibility that NewJeans might use this as grounds for a lawsuit to terminate their exclusive contract. Yeah, and this journalist has written many articles against HYBE, and that's evidence from the photos that he or she used. I think it's he. This one is the public protest waged by the so-called K-pop for Planet that I made videos about a couple times. And then, this is funny, right? People taking photos of themselves dumbing down before HYBE building. But yeah, it's interesting that there are articles about such thing already starting last week. But this internal report, I don't think this is enough to prove that HYBE wanted to so-called ditch or abandon NewJeans, right? Because 뉴아르, that simply refers to the terminology, right? NewJeans, IVE, and Le Seraphim, like a meme. It's just a meme. And when they said 버리고, like abandon, maybe they are talking about, coming up with, I don't know, some new memes to represent who's hot in the fourth generation girl group. I don't know, who knows. But this article is trying to imply that maybe NewJeans side will use this as grounds for terminating the contract. Whether they're going to be successful about that, we'll have to see. All right, so stay tuned. I will provide you updates accordingly. Like I said, let's stay classy and respectful and positive. Thank you guys. Peace and love. For real this time. Bye-bye.